Indeed, ladies and gentlemen, ito na ang pinakahihintay niyong laro. Again, the grand finals match between Sunsparks and ONIC PH. The draft is already underway. And makikita na natin kung ano ba ang magiging outcome ng laro nito. First ban Kufra for Sunsparks. Napaka-special nung finals, no? Nagbago yung bell natin. Yung bell natin, ting ting. Ayun, wala yung point out dahil sinabi ni Dogs dito. Kanina nung naglaban yung Sunsparks, opening natin ngayong araw, tsaka ONIC, di ba? Yep. Sa draft pa lang, gera na. Kaya tama din na yung sinabi ni Dogs na you can be not biased talaga dito sa team and just look at the draft and see the war from there. See the war from there. Pero take note lang na yung Onyx, despite their strength, umaabot rin sila sa point na minsan napipilian nila ng Kimi ang isang Lolita. Which is they lost for that game 3. So yun yung pagsimula natin kasi yun yung fresh na laban nila. Still a ban on Kufra nga. Valir is not yet allowed for for Wise. And hindi na rin ibibigay kaagad yung hari kay KLBJ. Yun din yung problema kanina. Nung unang game nila, binigay nila yung hari. Parang medyo na-underestimate dito ng ONIC yung hari na kalakasan ni KLBJ. Pero nung second game din naman, binigay din nila. But I guess, nahanap na nila yung sagot on that hari. Game 1 to ng Grand Finals, pero para tong Game 4. Game 4 ng series. Ibang klase, kailangan lang pick dito yung X-board. Sasabihin ko na. First pick na yan, kailangan lang kunin yan. Because with X-board, you can use it as support, you can use it as off-laner. Basically, dalawa yung purpose niya. Pwede sila mag-mind games dyan. And then, like I said, first pick have a major malaking advantage. Super big advantage. But it's up to ONIC how to counter it. So, nasaan na kung ano yung tatanggalin nila sa Sunsparks. They can remove the tank, they can remove another mage, they can remove a tanker, tanggalin nila yung gusto ni JP. It's all about the pick and decision ni Venus dito. They're very mindful naman of the gusto ni JP. Pero tinitingnan nila yon sa second rotation pa. Sa early rotation ngayon, ang binabantayan nila actually ay si Raflisha. Si Raflisha, inubos yung hero ni Raflisha dito. Raflisha was very effective for that game 3, winning and catching Iaknu using that show. Tapos Kufra din ni Raflisha. Hanggang ngayon, hindi pa rin magamit-gamit ni Raflisha to. So that relegates him into using an Akay na lang muna. Meanwhile, hindi pa rin uminto. Wise would still just stay on that Esmeralda. Very interesting lang no, na Sunsparks. Sinasabi ng panel natin kanina na yung Estes kailangan mo respetuhin sa side ng ONIC. Now, they banned out the second option para kay Oh My Venus. Binan nila yung Kufra. Again, sinabi mo kanina na may may effect din to sa Sunsparks. Pero do you really think na it's because of the fact na continuation to ng laro nila kanina? I mean, it depende na talaga sa gusto ni Venus. If you're a drafter, hindi tayo magde-decide sa, kasi ito malakas na pick ko. It's all about eto ba para sa team ko magsisig ba to? Like sabihin natin sa Esme, magsaside ba to? Sabihin, gusto natin i-sustain yung Esme kasi may X-board. Pwede tayo mag-Estes, pwede tayo mag-Rafaela. We can use a Digi pag hindi ma-crowd control si Esmeralda. There's a lot of things na nagaganap sa utak ni Venus as a team captain, as shot caller, as a coach for them. But then coming here for Sunspark, nasa kanila naman how to counter pick or counter clock naman paano yung preparation nila? Actually, kumounter na kaagad. Bago pa man mapili yung Estes, pinili na talaga. Di ba? Akay na nga lang natitira para Rayo Raflisha. Tapos nag-Kaja. Kaja, a natural user of the Necklace of Durance. Kasi alam na Alam na talaga dito, mag-Estes, mag-healer dito si Oh My Venus. Kaya naman, sobrang close pa rin ng drop ngayon. Even ngayon, nag-kontrahan pa rin sila. Ako nga, hindi ko kino-consider, parang kahit anong hero, yung pick nila dito, it's all about yung laruan nila in the game din. Kasi, even though kanina, halos parehas sila, or may konting lamang lang yung kabila, neck to neck pa rin yung laban nila dito. It's all about the shot call din ng both captains and both shot caller ng bawat team. Yeah, definitely the preparation is coming out from this draft. Kasi sinabi nyo na nga kanina, sinagot kagad ng Sunsparks yung Estes ng ONIC dito. Pero the thing is, ONIC, pinik pa rin nila. So there's something na nasa isip ni Venus na, sige, kunin mo pa rin yung Kaja, kunin ko pa rin yung Estes. Now, ang kinalayuan na ngayon nitong draft na to, no? Nandito na tayo sa kanilang Game 4, Best of 8 series, mga kaibigan. Is that nakaban na yung Granger. Kanina sa Game 3, hindi nga binan yung Granger, pero pinili lang ni Iakno yung Kimi. Ganon din yung Kari. Naninigurado na sila dun sa Marksman and kasi nag-scale up parehas na Marksman. Claude is still available for JP. Kanina hinover din yung Kimi. Ngayon, there we go. We got the Gusion here.
At go for a catch, no? Siguro kung makontrol man yung Esmeralda, ewan ko baka pwede papalitan yung Gusion. Yeah, that's something that we have to look forward to kapag nakikita natin itong dalawang teams na to. Kasi ito yung dalawang teams na talagang pag inisip mo kung sino yung mga hero ang ginagamit There we nila, go. Esmeralda, Gusion, yun yung nasa tatak nila. And now, ONIC PH, nilock in na nila, that's gonna be the Gusion for Wise. I mean, kung titignan mo naman si Wise, magaling siya mag-Gusion. Hindi siya yung, okay, dito nag-Gusion. Like sa series nga sa regular season, nakikita natin siya paano mag-Gusion. On par siya sa level ng mga top Gusion player. Yeah. It's just that hindi pa siya masyadong like these players sa ONIC, they're new basically. Di sila masyadong they just pop up out of nowhere, right? But then here on Sunsparks, yun nga, tinatanggalan nila ng mage. Pwedeng si KelVJ ulit mag-Luno or si JP, it's up to them. Pwede sila baliktad eh. Yeah, pwedeng baliktad. Yeah. Mind games din. But then ONIC, they can have that Claude Yeah. they want. Nanunundot nga sila eh. Ang tinataya nila, ganito, nag-Kimi Lunox kasi hindi naman pwede maglulita yan. Sobrang kukulangin sa damage yung ONIC. I was thinking na ONIC magli-Leomord sana sa dulo. Pero here we go, finally, lumabas na rin. Baka lang, Yung baka lang. putiging yun, no? May Baka nag-over. lang. May Oo. nag-over lang. Pero ewan natin eh, gaano ba talaga kapulido yun kung kunin man ang Hellcurt. Di supposed to be a fighter. Ang risky lang talaga na kuning Lolita to. Although it makes sense against the Kimi tsaka Lunox. So they went for something safer. Very safe na lang. Tams. Nalaki na nila for ONIC PH. Now, the draft is already set, ladies and gentlemen. This is gonna be your first match. Ngayon, ito yung pinakamadagong part. Grand Finals to. ONIC PH. Actually, ito na, nakita natin ng Sunsparks, si Fuzaken, mag-control ng Kaja Renzo sa off-lane na export JP on the Lunox, Raflesha, on this Akai at KLVJ. Kimi. Okay. Mukhang may teka lang, nawala yung sa ONIC PH eh, pero easy na tayo dyan. Nagkakaroon tayo ng mga onting invade dito, they're just cutting the waves. Yun lang talaga yung plano ng mga teams dito. Alam ng mga teams kung gaano ka-importante sa bawat isa ang kanilang mga ginagawang rotation. So what they do is, they try to break the rotation ng kalaban nila. In a very interesting manner, ginawa dito yung isang greedy na rotation mula sa Sunsparks. I like it a lot. 2-1-2, yung nangyari. Isa lang yung nasa gitna, which is the export. Tapos yung ibang mga cores dito ng Sunsparks nag-invade in other parts of the map. Ayaw nilang ma-pressure dito nung Grok Esme or nung Grok Estes plus Dagusian sa mid. So para medyo nag-dodge sila ng konti Yes. doon kaya Butters. And at the same time, looking at the crab, nakuha na dito ng Sunsparks yung dapat sa ONIC PH. But right now, ONIC PH aiming to go for that bottom crab na kinukuha na nila ngayon and wala na ata magiging sagot dyan yung team ng Sunsparks. KLVJ went for the Mage Killer emblem pa rin naman na alam natin na standard na picks na ngayon. But I think someone in the panel mentioned na kailangan early agad makuha yung objectives if you have this Mage Killer kasi mabilis nga siyang mag-fall off into the late game. So far, Sunsparks, alam natin na sila yung klase ng team na mag-group up at kukuha ng objectives after objectives and we can expect them to do such thing. ONIC PH is gonna be up to them kung paano nila kukontrahin yung ganong playstyle ng Sunsparks. Okay, so right now, Yakno, Turtle they're still trying resurrecting to get soon. their level 4. Kung titignan natin yung XP economy for broad teams dito, KelVJ and Wise is at level 5. May level 4 na din si Renjo, may level 4 na si JP. While yung iba sa side ng ONIC, medyo nag-struggle kunin yung kanilang mga ultimates. 5 lang si Wise, halos lahat dito level 3 maliban kay Dilar na pumasok na din sa level 4 rin. There's a little bit of XP advantage kasi na makukuha ng Sunsparks out of their initial rotation. At dahil dyan, may ticket pa sila papunta dito sa may turtle at makukuha ngayon nito ni Lunox from Sunsparks. Medyo may nakita sila. Full with the jump in actually, pero nakatakas yung dalawang members ng ONIC PH as they will get away. Okay. Raflisha, they're just trying to spot out. Ito yung maganda sa Sunsparks eh. Sinabi nito ni Doggy nung isang panel niya, magaling sila kumuha ng vision. Hindi sila takot na pumasok sa isang gubat o sa isang brush para sipatin lang kung sino man yung nandun. But right now, we are seeing a duel happen. There's a level 4 versus a level 5. There's a level 5 versus a level 5. And fire missiles will be thrown out. Sinusunog-sunog ng onte. Dilar siya ang talagang mapapaalis doon. That is the matchup between si Export and si Tams. Always natatalo talaga si Tams. Just because of the pure damage nga naman na meron ang isang Export, pero yung top lane, napakabilis na na-push dito ng Sunsparks. Bottom, pinapressure dito ng Dilar.
Already, walang Viraga armor dito. Ngayon, si Reggio kailangan ng tumakbo mula kay Dilar as the Continent Inferno also burned out. Pero kailangan niya mag-ingat dahil nandito na nga si Wise. Ito na mga first blood. Mukhang ito na nga yata. Medyo survive, but there is gonna be the kill. Raflesia though, nag-arrival naman pala. Dumating na dito pero wala pa siyang damage. So say that, napatay pa rin nila. Dito naman sa may batang kita, 3 versus 2 na at ligtas si KVJ. Not for long dahil tinamaan siya ng Guardian's Barrier. Now JP naman ang target ng ONIC PH. At nakatatlo ang ONIC sa clash na yon. Dikit na dikit ang laban. Ayaw magpalabang ng bawat isa. ONIC PH dito. Getting the best out of that skirmish. Actually, dalawang skirmish yung nangyari. Here comes Raflesia with the stun. Could be it. Last Insanity. Last Insanity! It will take down Dilar! Humahabol ba sila dito kay Estes? Pero bibitawan na nila as hindi nila alam kung nasaan yung ibang tao sa side ng ONIC PH. Pares tayo ng kill score, Kuya Butters. Pero ang nakikita natin Sparks, dahil meron nga sila nakuwang Torre. ONIC PH, pwede silang magdepensa dito. And actually, kailangan nilang magdepensa because yung Sunsparks, they will slowly take their advantage out of these turrets. Reggio, on the other hand, just pushing out the lanes. Hindi ganun kabilis mag-push ang isang Export. But still, he Falling has Star enough Moon. weight there. And the Falling Star Moon will be there. JP dito sinusubukan tumakbo. Ginamit pang dash yung Chaos Darkening niya. And that is going to be the kill. Sunsparks dito. Will they contest the turtle? Ito yung pangalawang turtle if I'm not This mistaken. is the second turtle indeed at makukuha yata yan ng ONIC PH dahil na-eliminate na nila yung Lunox factor dito and there's no way for Sunsparks to contest that even. So, ONIC PH definitely nasa kanila na ngayon ang ating kalamangan. Now, this is a best of 5. Sunsparks and ONIC, kailangan natin alalahanin na nag-meet pa lang sila in terms of BO3. Oo, ibang factor kasi pag May mga best of 5 factor yan series eh. na talaga. Kung sino mas madaming baon na strategy dito, he is the one, or that is the team, na lalamang kapag dumating tong game na to, pumunta to in the long run. Ooh. And may Calamity Reaper na ngayon si Gusion, 5 minutes 31 seconds in, on top of the Pillager Axe. Kung meron ka mystery shop, hindi ganun kabilis yun considerably. So Sunsparks, yung kanilang mid-lane matchup dito kay JP, kahit 2 deaths na si JP, parang medyo nandun pa rin siya. Parang hindi pa siya iwan. Kumbaga, nitong ating kita mo naman, Greed taking 50% damage out of just 2 skills mula dun sa export. Ito na nga, last insanity ginamit pero 4 versus 1. Ano nga mga kapatid? May nag-arrival naman pala! Napagandang ibig mula ng Flesha. Ligtas pa rin si Wise. Finally, will evolve. No, he won. Konting life steal pa daw. Reggio, may armor na siya ulit. Kulang. By the way, sa baba, pumupuga. Grabe naman yun. Yeah, BJ! Greed dito, At nakakaiba na. pangalawang last. Isang last insanity pa! Pangal- Sobrang baliw na nito! Grabe. Okay, may hatak, may talon, may Falling Star Moon, and they'll get the kill. Finally, pero anong kapalit? But 5 Torre. But still, that is a very worthy sacrifice. Kasi, ang tagal nag-stay ng ONIC PH sa may taas para lang makuha yung kill kay Reggio. At hindi pa nila na-push yung Torre dun sa top lane, by the way. Not realizing na habang nangyayari yung lahat, onto the middle, onto the bot, wala na silang outer turrets. Yes. 5 in total na turrets ang nakuha dito ng Sunsparks. 3 dun sa specific clash na yon. Isa dun sa may gitna, 2 dun sa may bottom lane. Nakita nyo kung gaano kabilis mag-take ng objective si KVJ. And the problem is napakagaling magdepensa ng isang export. Kung hindi siya man lang ganun kabilis mag-push, sobrang lakas naman niya mag-turret defense. And nakita natin yung arrival dito ni Raflesia, saktong-sakto. Wala man silang napatay. They still kept their turrets intact sa top lane. This is why Sunsparks still are on the lead. Alam mo, men, Turtle nakuha dito ni yung Bushon. bigayan dito nagkakuhaan nandun sa may gitna Raflesia with Hurricane Dance. 3 JP going 1v1. Iyak dito, masyadong mababa yung buhay. Power of Nature will be there. Oh my Venus, ang heal lang to. Pero si Dilar, masyadong malayo. Wala siyang clinic dito mga kaibigan. JP trying to go in. Order Brilliance. Puzaken. Ring of Order. Nagkabatuhan. One charge will be thrown out. What in comes Wise! Lalaban na nga dito. May makamatay na nga. Pero mababa ni Sheta siya down. Mula doon sa Falling Star Moon. Kumalik na sa 3. Triple kill na agad para dito sa ating Esmeralda. Pero sasaktan siya mula kay LBJ. Greed will fall down. Hindi pa tapos si LBJ. There's the ultimate maximum charge. Pero wala na siya dito transformation. Say that, eto na nga. Nag-region na. Pati Iakto. Nasasaktan. May hit. Na-touch! Na-touch niya! Buhay pa ba? Kaya pa ba? Oh my Venus! Oh! So close! Yeah, BJ! The Prodigy! And here comes Raflesia na
arrival doon sa may gitna para mapagdepensa. Again, ginagamit ng Sunsparks yung kanilang mga arrival para makapagdepensa. They don't want to give anything to ONIC PH. Holy Crystal, nakuha na ni Wise. So that means may extra damage na yung mga basic attacks niya dito. Last Insanity just to clear the wave. Yun yung ginagawa ni Kenjo dito. But here comes Muzaken. He is trying to get a good angle, sabihin natin, on the Divine Judgment. Pero hindi talaga siya binibigyan nung anggulong yun. The only problem I have with Sunsparks is that wala sila nung parang close out ng kills. Wala sila nung parang execution. Yes, meron silang sobrang taas na damage per second or damage over time courtesy of this Kimi as well as the Lunox. Pero wala silang parang Leomord na pang close out or something like yung skills ni Wise ng Gusion, di ba? Like, that's what they need to do. Ang nangyayari kasi dito, kapag wala kang pang patay or wala kang pang execute, na-heal up lang gamit yung sustain na meron nga naman yung isang Estes. Nagamit na nila dito yung Hurricane Dance nila, and right now, Wild Nice Charge Wild will hit 3 people. Divine Wise Judgment, trying to go for his combo. Greed will go down. At ito na ata ang hinahanap na laban ng Sunsparks. They can get this Lord. Kulang lang isa dito yung ONIC PH. And Renzio still has the ultimate, so pwede niyang gamitin ito para makapagdepensa sa may bandang gitna. Well, he still is not committing it, pero nabubugaw niya yung members dito ng ONIC PH. Time and time again, ayokong paulit-ulit ang sinasabi, pero kita-kita nyo naman, ayaw magbigay ng Sunsparks ng Torre sa kalaban ng ONIC PH. And look at the pressure na binibigay dito ni Renjo sa kalaban niya. Tatlong tao Grabe, yung Lord. nasi-stick niya doon. He's gonna Sa take may this. gitna, Oh! the Lord will be taken. Sunsparks dito get their first important objective of the game. Sobrang intense sa ating laban, Butters. Both teams having their own priorities. Sunsparks, mas gusto nila dito yung mga Torre, yung mga Turtle, yung Lord. ONIC PH, priority nila makakuha ng kills dito. Lamang sila ng kills, pero yung Sunsparks pa rin yung abante in terms of gold. Dahil mas lamang nga naman sila sa mga objectives. They know that they scale better kapag dating din ng late game. Hindi katulad ng isang Kimi na naka-mage killer, medyo talaga nag-fall off. Well, hindi medyo, nag-fall off talaga pagdating ng late game. But right now, on the top lane, talagang lahat ng lanes, kung papansinin mo dito, look at the map. Pressure. Lahat ng lanes naka-push out papunta sa side ng ONIC PH. And what Sunsparks wants to do right now is to get as much as possible. Mukhang hindi sila makakuha ng inhibitor turret courtesy of that. Just a glowing one para sa ating Kimi. Definitely more damage and more burn. More burn. Tama ka doon, Kuya Wolf. And the Lord will go down. That is still level 1. Hindi din ganun siguro Uy, kalaki tumalon si expectation Yakto. Pero ang ganda naman ng Hurricane Dance doon. May damage na rin mula kay LBJ. But in comes the Estes healing galing. At napatay na nila yung Lunox. Last Insanity kinapit na dito. Pero wala man fall of damage. Pumutok na nga. Pero yung heal pa rin ni Estes. Sobrang taas. Hindi sila makakuha ng kill. LBJ pa yung mamamatay. Tatlo na. Make that 4. As ONIC PH destroys Sunsparks. 4-0. Walang nakuha yung Sunsparks doon. That was a good Hurricane Dance na ginawa ni Raflesia. Ang pinaka-problema, hindi kinaya ng damage output ni KLBJ na patayin mag-isa yung Esmeralda. Ang sinasabi kasi natin dito, mataas nga yung damage over time ng Sunsparks. Pag hinalapan mo sila, ang kate. Pero wala sila nung pang-patay. Wala silang pang-execute or eliminate. Because of that, yung healing galing dito ni Estes, sulit na sulit. Oy! This time though, magandang punish. There's the shutdown. Nagulat sila doon. And they are still following up the stun connects on Oh My Venus. Pero hindi natutuloy ang Sunsparks. Oh my Venus. Cursed Helmet is now available for Raflesia, so any damage dito that is attributed sa Magic, tataas na. Yeah. And at the same time, kung meron kailangan na sabihin natin i-burn na buhay, makukuha din yan doon. Tama yung ginagawa ng Sunsparks dito. They're actually getting all of the buffs. The buffs. Exactly. Meron pang buff dito sa may taas. And they think that they really want to deny this against ONIC. Gusion na walang buff ay sobrang lungkot. At speaking of the Gusion, where is he? Nakatakas naman. Gamit ang incandescence. Almost falling. But they are denied. Dinideny lang talaga nila. Yun yung yun yung pinaka hinahabol ng Sunsparks dito. Yung timing. Timing is everything for a Kimi lineup. ONIC PH on the other hand, gusto lang talaga nila i-take down yung Kimi para dumating sa point na sobrang tagal natin, hindi sila makapag-push. Mananalo na sila doon from that point.
So far, may depensa dun sa may top lane gamit yung export sa may bandang gitna. Mukhang may pinapwersa dito ang ONIC PH. Greed is on the front line. Here comes Wise. Nagpakita. Johnny lang dito. Iakto dun sa may bottom lane to kind of shove the lane up. Wala din gusto talaga mag-commit eh. Kung iisipin mo, takot din sila dito kasi both teams, once may matalunan yung Esmeralda, that is going to be good. Once na may mahuli si Busaken, maganda din yon. So they really have to be careful and find an opening. Find that certain opening na pwede na lang gamitin sa kalaban nila. Wise going in. Busaken dito, nag-dash in na. Pero Nice dodge on the one charge, pero in comes the falling star, pero may ult ko din dito si Reflesha. Wala nga lang naipit doon. Actually, mamamatayan pa dito ang Sunsparks. In comes the arrival. Ito na si Reflesha, pero napatay na yung Lunox dito. Ito sa last insanity. It's gonna be a kill. Finally, the shutdown on the Gusion. Sasaktan na rin dito mga members ng ONIC PH, pero lamang pa rin sa tao ang Sunsparks. There could still be pressure from ONIC PH, especially because yung Thams nandito lang sa gitna. Arrival ginagamit, pero that's weird. Hindi niya na-target yung Torre. Kaya hindi naging invulnerable. that could have been time wasted for the side of ONIC PH. But, ang nangyari, nagsayang ng spell dito. Oo. Yung team ng Sunsparks. ONIC PH, they're looking very good. Hindi sila dito. Kumbaga, kontrolado nila yung game. You just have to look out for Busaken and Raplisha. Tatandaan natin na kapag ka-behind tong team na to, yun yung dalawang gumagawa. Regio with the last insanity, sumabog, walang tinamaan. And Busaken will just back out. Ginamit na rin ni Region para makapag-mamba out mula sa kanyang mga kalaban. It's the Beast Killer, I think, mula dito sa ating Gusion. Finally, kinumplete na nga niya yun. And you can really feel right now that ONIC PH still, sila na yung nakakalamang sa ating laban. Ramdam natin ngayon na sila na ngayon nasa advantage. Sila na yung nagko-control ng pace ng ating laro. Pero ito na yung second most important Lord. But there is gonna be the time's journey on to Greed. Pero may watch out sila naman yung tatlo dito. Where's the Falling Star? Hindi pa rin ginagamit. Brilliance as well as the last insanity ginamit na. Pero wala pa rin mapatay mula sa ONIC PH. Tumalo na nga members dito ng ONIC. Napatay nila yung export. Sinunod na rin yung Kaja. Dalawa na ang kanila napatumba. Wise. Hinabol si Reflesha. This could be the third one and it will be JP the bad spot. Nakita na nga dito na slow pa. And mamamatay. Apat ang napatumba. naipit! Si KelVJ naipit! Hindi siya makatakbo! Blade Armor. Greed! Tutupad si Greed dito mga kaibigan. KelVJ binabakit pa rin si Iakno. Iakno dito umiiyak habang tumatakbo. Pero hinahamol pa rin niya! Pero doon sa may The base! Doon sa may